2018 оны 10 дугаар сарын 31-нд We Love You олон улсын байгууллагын Зангилжаа тэргүүн Солонгос Инчон Сунду хотноо Save the World Global Forum 2018-ыг зохион байгууллаа. We Love You Foundation, with the leadership of Mrs. The chairwoman Hangs, she is doing a great job in helping, the people whom are in need, not only in Korea, but in all over the world. She is doing a great job with her colleagues, with her partners. I'm very glad and to be invited to this forum. 유로부유는 지구촌 안에서 발생되는 각종 문제로부터 세계를 돕고 구하는 활동을 하자는 의미를 담고 출범한 글로벌 NGO 단체입니다. 율로부유가 핵심 가치로 삼고 있는 어머니의 마음이라면 불가능도 가능케 할 수 있다고 생각합니다. 모쪼록 이번 포럼이 인류의 행복과 화합을 위한 실천 의지를 확대하는 자리가 되기를 기대합니다. A proposal to support the needy people with Caravan schools in the liberated area and inside the council. Our associated risks are perceived to increase further. Mr. Wilcox, what does he think we should do? We act on behalf of the Jordanian. I doubt there is any country in the world. Солонгосын болон гадаадын төрийн бус байгууллагын ажилтнууд яаралтай тусламжийн ач холбогдол дэлхийн хамтын ажиллагааны талаар илтгэл тавилаа. For this time restriction 20 minutes. This is a very characteristic. As the United States of America is known as An important issue that is whatever we do. 제일 먼저 달려간 NGO가 Зангилжаа тэргүүний хүслийн дагуу We Love You олон улсын байгууллага нь эхийн сэтгэлээр хүн бүрт аз жаргал бий болгоно. Олон улсын эв нэгдэл, байнгын сайн дурын үйлчлэлээр бид цаашдаж 7 тэрбум хүний аз жаргалын төлөө ажиллах болно. The We Love You Foundation institution has a good role in Iraq, especially Iraq in a very large and huge needs in different sectors like health, education, livelihood, wash. And to have the opportunity to thank you of having this opportunity to attend this forum and to see how everyone is working together for the saving the world. We love you.